Now we will see the share capital. Okay, va? So once again I will discuss the journal entries. What is the journal entry? From the beginning, bank account debit to debenture application and allotment, and then debenture application account debit to equity share capital to security premium to bank to share allotment. So once you received the application money, you transfer to capital. That is the main aim of the company. If it is issued at the more than the face value, it is a security premium. Extra amount irundhuchina, we have to do the refund. If it is a pro rata basis, we have to transfer the money which is received in the application. We have to transfer to the allotment. What is the road? Allotment ரெண்டுமே போடக்கூடாது. Automatically it will set. We will see. Yes, we will see clearly while doing the sums. Okay. Yes. And next is a allotment. So the journal entry, equity share allotment account debit to equity share capital to securities premium. Okay. And then you will receive the money. We will receive the allotment money. Then the journal entry will be bank account debit, calls in arrears account debit if any. That's calls in arrear if any of the person didn't pay the allotment money, we have to put calls in arrears. And then to equity share allotment, if a person paid the first and final call money in allotment itself, at that time calls in advance will come. When this will come? When shareholder paid the call money. Another call money in allotment is called as a calls in advance, that we should credit in the allotment account. Okay. And then so same copy paste for equity share first call and final call. Just to replace this one. Everything will be same only. Okay. First in this two journal entries. Then it is a forfeiture. What is the journal entry for forfeiture? Equity share capital, security premium, two calls in arrears. In equity share capital, always number of shares into face value or called up value. Okay. Number of shares forfeited. Number of shares forfeited into face value or called up value. When security premium will come? When it is not paid by the shareholder. In forfeiture, what will come? All the received money from the shareholder. What is calls in arrears? All the money which is not paid or not received from the shareholder. That will come. And then what is the journal entry for reissue? Bank account debit to equity share capital. This is the base entry. If your reissue value is more than the face value, it is security premium. If the reissue value is less than the face value, it is a forfeiture will come in the debit side. Is it clear? So hope everyone is clear with the journal entries. Write test so that it will be clear. So we will see the sums and some important topics that is related to share capital. Okay. So same thing only is there. Okay. And one mark important difference between authorized capital and subscribed capital. What is mean by authorized capital? Example, company has a right to issue 1 lakh shares, but if the company raise all the 1 lakh from the public itself, company will lose its shareholding capacity, decision authority capacity. So company will issue only 10,000 shares or 20,000 shares from the public. Company will issue only 20,000 shares to the public, so that 20,000 shares we will purchase and we will subscribe. If you subscribe, subscribed capital.
இஷ்யூ பண்ணது issued capital. அந்த இஷ்யூ பண்ணதை பே பண்ணாமல் போயிடுவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் subscriber not fully paid. Subscriber not fully paid. That balance sheet conceptல வரும். ஓகேவா? And then one mark important ஆனது reserve capital. What is mean by this reserve capital? Anyone remember what is mean by this reserve capital? Read this. Reserve capital refers to the proportion of subscribed capital which is not called up. What is mean, why it is not called up அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஷேரை வந்து 10 ருபீஸ்க்கு நான் இஷ்யூ பண்ணுறேன். 8 ருபீஸை நான் கூப்பிட்டுட்டேன், இன்னும் 2 ருபீஸை நான் கூப்பிடவே மாட்டேன். வென் ஐ வில் கால்னா, ஐ வில் கால் தட் 2 ருபீஸ் அட் த டைம் ஆஃப் லிக்விடேஷன். என் கம்பெனியை இழுத்து மூடுற அளவுக்கு சுச்சுவேஷன் வரும்போது தான் நான் என்ன பண்ணுவேன், அந்த 2 ருபீஸை கூப்பிடுவேன். ரிசர்வாக நான் வச்சுட்டு இருந்தேன்னா I will spend it or someone will steal it from the company. Yes or no? Possible. But if I keep it with the shareholder itself, it company has a hectic situation. Hectic situation na கடைசி அதான் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்ற சுச்சுவேஷனில் the company will ask the shareholders to pay the last 2 rupees. The company will ask the shareholders to pay the last 2 rupees. Clear? அது பேர் தான் அது reserve capital. So company is reserving with the shareholder. Company is reserving with the shareholders. So payment of lifetime. Reserve capital will called up at the time of liquidation only by passing the special resolution. By passing the special resolution. What is meant by special resolution? Meeting. ஒரு பெரிய மீட்டிங் வச்சு shareholder company is a very hectic situation. If you didn't pay the money, company will close and then nothing will be recoverable from the firm. So you pay the last 2 rupees so that with that money at least we can do some workout and then we can able to retain our business. Very nice. Okay. Okay. And then these 3 words, 1 mark important. ஓகேவா? வாட் இஸ் மீன் பை ப்ரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா, when we need money we are issuing shares but no one is purchasing the shares of our company. So what I will do is I will go for the financial institution or a big shot person. Who is a big shot? Okay, like Ambani, Adani, okay, Prestige Group's owner, okay, Zoho owner. Like that person I will go to him and then I will ask that particular person or enterprise or institution to provide the fund. So I am going for a private source, not from the public source. So only it is called as private placement. This is another private placement. Why it is called as not called as private loan? Why it is called as private placement abina? You will issue the shares and then you will get the money. அவங்ககிட்ட போய் கடனா கேட்க மாட்டேன், என்னவா கேட்பேன், ஷேரை வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் கிட்ட போய் வாங்குவீங்க. அது பேர் தான் அது ப்ரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட். புரியுதா நான் சொல்கிறேன்ட்டு? அடுத்தது யூனோ ESOP. யூனோ ESOP, ரைட்? வாட் இஸ் மீன் பை ESOP? எம்ப்ளாயி ஸ்டாக் ஆப்ஷன் பிளான். எம்ப்ளாயி ஃபார் த பர்சன் அண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் ஹூ இஸ் ஒர்க்கிங் இன் அவர் கம்பெனி. The company will offer the shares of the company at a discounted price. என்னமா? Lower than the market price. புரியுதா என்ன சொல்றேன்ட்டு? So see, இப்போ நம்ம எல்லாம் ஒரு மூவி போறோம்னு வச்சுக்கோ. For you guys I will contribute some money. But இதே சொல்றேன், நான் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் வராங்கண்ணா, for that person I won't contribute. The benefit which I am giving to you is a கிடையாது. கம்பெனியில் வேலை செஞ்சு ஷேர் வாங்கினாங்கன்னா ஃபார் தட் பர்சன் ஐ வில் கிவ் த ஸ்வெட் ஈக்விட்டி. வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்வெட் ஈக்விட்டி? கம்பெனிக்காக வேர்வை சிந்தி சிந்தி வேலை செய்வாங்க, அவங்களுக்காக ஃப்ரீயாக ஆஃபர் பண்ணுவாங்க கம்பெனி. அவங்களுக்காக கம்பெனி வில் ஆஃபர் அ ஃப்ரீ ஷேர்ஸ் ஆஸ் அ சேலரி, ஆஸ் அ போனஸ். ஓகே, பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எல்லாருக்குமே தெரியும், உலகத்துக்கே ஃபேமஸ் ஆனவர்
அவர்கிட்ட நிறைய ஸ்வெட்டி ஈக்விட்டி இருக்குது. யார்? இஸ் எம்ப்ளாயி ஆஃப் ஒன் ஆஃப் தி ஃபேமஸ் கம்பெனி, கூகுள் சிஇஓ சுந்தர் பிச்சை. ஓகேவா? கூகுள் சிஇஓ பீயிங் இஸ் கிவிங் ஃபுல் ஸ்வெட், வேர்வை சிந்தி சிந்தி வேலை செய்கிறார். ஸோ இஸ் கெட்டிங் அ ஸ்வெட் ஈக்விட்டி. ஓகேவா? அந்த ஸ்வெட் ஈக்விட்டியே வந்து அவர் சம்பளத்தை விட அதிகம். ஓகே, எஸ். வாட் இஸ் மீன் பை டிவிடெண்ட்? டிவிடெண்ட் மீன்ஸ் a profit which is given to the shareholder. ஓகேவா? as a profit. ஓகேம்மா. so you just revise all the 1 mark whenever you guys are free. reserve capital and என்னம்மா எது வாய்ப்பு இருக்குமா? this question alone is important, so you just revise it. so journal entry, everything we did. Okay, so you just plan, revise that so that it will be very easy. Okay, so can we go for the sum? nama எத்தனை ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபோர்ஃபிச்சர் போயிடலாமா? தலைக்கீழாக தான் குறிப்பாயா? okay, I think now there is a time to see only balance sheet. After seeing balance sheet we will close the class. Tomorrow morning we will see 7 o'clock. சரியா? okay, so just note it down. What are the things that will come? Ma, listen. What are the things that will come in the balance sheet? Already we seen the balance sheet for debentures. Now it is for the shareholders. Now starting என்ன இருக்கும்? share capital, authorized capital. நம்ம அது balance sheet, அது notes to accounts. இது balance sheet. balance sheet போட்டு current year, previous year, equity and liability, அது இன்னர் காலம் அவுட்டர் காலம்டா. ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்டு, ஷேர் கேபிட்டல். ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் கேட்பாங்க. ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் இருந்தால் பாருங்கள், இல்லை மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஷேர் கேபிட்டல் ஸோ தட் இட் வில் பி வெரி ஈஸி. ஓகே, ஃபார் திஸ் யூ வாண்ட் டு ப்ரிப்பேர் ஒன் நோட்ஸ். அந்த நோட்ஸ் தான் இந்த நோட்ஸ். பார்த்து பயப்பட வேண்டாம், டோன்ட் கெட் அஃப்ரைட். ஓகேவா? நம்ம எல்லாமே ஒரே இதிலே போட்டுடலாம். சி, ஃபார் திஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், கம்பெனி இஷ்யூ 10,000 ஷேர்ஸ் ஆஃப் 100 ஈச். அப்போனா கம்பெனிக்கு மொத்தம் எவ்வளோ வரணும்? 10 lakhs போட்டு டபுள் அண்டர்லைன் போடணும். ஆல்வேஸ் யூ ஷுட் புட் த டபுள் அண்டர்லைன். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தென் issued capital. 1 second. Is it okay? Okay. So equity share, authorized share capital is 10,000 into 100 each. But company will issue all the shares? No, company will not issue all the shares, so that they will lose their ownership. So the company issued only 8,000 shares to the public. Whether all the shares will be subscribed by the public? No, there may be fully subscribed, under subscribed or over subscribed. If it is fully subscribed and no problem, just to proceed. If it is under subscribed, there is a minimum criteria. What is the minimum criteria? The company should, if it is the under subscription, if it is the under subscription, the point is 90% should be as a minimum subscription. The company should have minimum 90% of subscription from the public. If not, the company has to refund the money. There is a one mark is there. Okay va? Okay, so what is the next question? Subscribed capital will be over subscription na pro rata, under subscription na minimum subscription 90%, fully subscription no problem. Soluma. Yes, there is a two part: subscriber fully paid,
subscriber not fully paid. இதில் பார்த்தோன்னா in this 8,000 shareholder 7,500 shareholders paid fully without any flaws, but a 500 shareholder have to pay 100, but he paid only 30. Sorry, he didn't paid 30. Then how much only he paid? 70. So he has to pay 50,000, but less calls in arrears. Less எவ்வளோ அமௌண்ட்டு? 15,000 ரூபாய் போட்டு அவுட்டர் காலமில் the paid money should come. என்ன வரணும்? the paid money should come. Always remember. And then preference எல்லாம் வேண்டாம், they won't ask. Okay, if it is a forfeiture, we want to add it back. Forfeiture balance இருந்தால் என்ன பண்ணணும்? add back பண்ணிடணும். In this reissue na you have to add it here itself. Subscribed capital add பண்ணிடணும். எப்போ? reissue na. Forfeiture na we have to add the forfeiture money separately. What is mean by forfeiture? The money which is received from the shareholder. The money received from the shareholder. For example, நான் மொத்தம் 1,000 rupees ஷேரை forfeit பண்ணிட்டேன், 30 rupees பே பண்ணாதனால. அந்த 1,000 rupees 1,000 ஷேர்ஸில் 800 ஷேர்ஸை ரீஇஷ்யூ பண்ணிட்டேன். 800 ஷேர்ஸ் என்ன பண்ணிட்டேன்? ரீஇஷ்யூ பண்ணிட்டேன். அப்போ ஸ்டில் என்கிட்ட ரீஇஷ்யூ ஆகாமல் எவ்வளோ இருக்குது? 200 ஷேர்ஸ். அந்த 200 ஷேர்ஸ் தான் என்கிட்ட forfeiture இருக்கும். ரிமைனிங் தான் forfeiture. அப்போ 800 எங்கே போயிட்டுருக்கோம்? இந்த ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலில் போயிட்டுருக்கும், ஆட் பேக் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஆல்ரெடி தெர் இஸ் 1,500. அப்போ இங்கே வந்து 800 ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். அப்போது 7,800 வந்துட்டுருக்கோம். எப்படி 7,800? 8,000ல் 1000 நாட் பெய்டு, அதில் ரீஇஷ்யூ எவ்வளோ? 800. அப்போ நான் டோட்டல் 8,000 மைனஸ் கால்ஸ் இன் அரியர்ஸ் 10,000 ப்ளஸ் ரீஇஷ்யூ எவ்வளவு? 800. பேலன்ஸ் 200 வந்து என்ன பண்ணணும்? forfeiture தனியாக நம்ம வந்து போடணும். ஓகே, ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபார்மட் ஓவர். ஸோ வி வில் see the sum which is related to balance sheet. ஓகே, பேலன்ஸ் ஷீட் பார்க்கலாமா இல்லை forfeiture போயிடலாமா? பேலன்ஸ் ஷீட் பார்க்கலாமா? ஓகே.